Kapitän Lee Minne stand auf der Brücke ihres Raumschiffs und blickt auf das Kepler 440 System worinnen die Stern funkelten wie Diamanten in schwarzen Weltraum. Ihr Herz schlug schneller, als sie die reichen Mineralvorkommen auf den Scannern sah. Nach monatlanger Reise waren sie endlich angekommen. Jinho, wie sehen die Energiewert aus? Fragt sie ihren Chefingenieur Park Jinho. Der sitzen Joran en ihrer Seat arbeitet. Sein Finger tanzten über die Konsole, render die Daten analysiert. Als normal, Kapitän, das Schiff ist bereit für die Landung. Kim Hanna, die Kommunikation schaffen sie. Meldet sich vom hinteren Teil der Brücke. Kein Funksignale von anderen Schiffen. Minne, wir sind allein hier draußen. Ihr Stimmklang erleichtert. In diesem Teil der Galaxis war es gefährlich, anderen Bergbauten zu begegnen. Konflikte wertvoll Ressourcen waren häufig und oft tödlich. Der Waffenspezialist Choi Daeho überprüfte die Gegensätze. Alle Waffen sind einsatzbereit. Falls wir Problem bekommen, sagte mit seiner typisch ruhigen Art. Daeho war ein Mann weniger wert, aber 10% gab der Crew Sicherheit. Als sie sich dem Edenmond hörten, fiel etwas Seltsames auf. Wartet mal, murmelte Timon, der Bergbau-Spezialist. Sein Augen waren auf den Bildschirm gerichtet. Das sind keine natürlichen Formationen da unten. Auf der Mondoberfläche waren geometrische Strukturen zu erkennen, die definitiv nicht von der Natur stammten. Die Crew versammelte sich den Hauptbildschirm. Was sie sahen, lieh ihnen den Atem stocken. Riesig kristallin Turm ragten aus dem Mundsteinhöfe, perfekt symmetrisch und mit einem schwachen bugülichen Lichtdurchsagen. Die Technologie war so fortschrittlich, dass sie menschlich, Vorstellungskraft überstieg, war auch immer das Gebot hat. Sie sind schon lang weg, sagt Hannah Nerves. Ich empfehle kein Ledenscheichen. Aber ihr Sinn sittet leicht. Etwas in diesem Ort fühlt sich falsch an. Nach der Landung begann Timon sofort mit der Sammlung von Proben. Die kristallinen Strukturen waren härter als Diamant, aber gleichzeitig seltsam warm. Als seine Ausrüstung in einem der Türme ansetzt, begannen plötzlich die seismischen Sensoren zu piepen. Minne, du musst das sehen, rief Jinho aufgeregt. Die Messwerte zeigten massive Bugungen tief unter der Mondoberfläche. Etwas groß, sehr groß, war dort unten, und es bewegt sich auf sie zu. Die Crew tauscht nervös Blick aus. Sie waren Bergarbeiter, kein Entdecker. Aber jetzt war klar, dass sie nicht die Ersten waren, die diesen Ort besucht hatten. Und vielleicht waren die springlichen Bewohner gar nicht so verschwunden, wie sie gedacht hatten. Der Mond war nicht verlassen. War besetzt dort der Boden unter ihren Füßen begann zu beben. Plötzlich brachen riesig Lecker in der Mondoberfläche auf, als ob die Erde selbst lebendig geworden war. Aus der Dunkelheit krochen Kreaturen hervor, die aus den schlimmsten Albträumen zu stammen schienen. Sie waren 3 Meter hoch und sahen aus wie eine Mischung aus Spinne und Käfer. Ihr Körper waren mit glänzenden, schwarzen Panzern bedeckt, die in seltsamen Mustern pulsierten. Blaue und Grünlichter liefen über ihr Haut wie Elektrischstrom. Ihr Augen waren so groß wie Teller und reflektierten das Licht der Stirn. Was am Teufel ist das? Schrie Timon und ließ sein Werk fallen. Sein zitterten. Als rückwärts stolpert. Die Kreaturen bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die unmöglich schien. Ihr Akbein trugen sie mühelos über das unebene Gelände. Sicherheitschefin Osuna griff sofort zu ihrer Waffe. Als am Schiff, sofort, aber ihr Stimmwort von einem tiefen, vibrierenden Gurgisch übertend, das aus den Kellern der Aliens kam.
Dies war kein Brüllen oder Schreien, dies war etwas viel Begistegendes. Ein Ton, der Knochen, vibrierendly. Die Kommunikationsjet begannen zu nisten an zu versagen. Kim Hanna schlug verzweifelt auf ihr Konsol. Ich kann nicht mit dem Schiff sprechen. Es ist hot. Die Aliens schienen Chemikalien in die Luft abzugeben, die ihr gesamte Elektronik störten. Dann geschah das Unworstelbare. Drei der Kreaturen bewegten sich mit koordinierter Präzision auf die Cruise. Sie arbeiteten zusammen wie ein einziger Organismus. Ein Creature griff von links an, ein ander von rechts, und die dritte wartet ab. Bis ihr Butte in die Fall lief dort der Jungtechniker. Lim Ji-ho hat kein Chance. War so langsam, sie beherrscht. In der Kreaturen packten mit ihren klauenartigen Armen und haben vom Boden auf, als war ein Kind, sein Schrei holten über die Leermondlandschaft. Jiho, Brotsuna und führte ihr Waff, ab, die Energiestrahlen prallten wirkungslos von dem Panzer der Creature ab. Es war, als würde sie auf einen Berg schiehen. Zwei weitere Crewmitglieder wurden ebenfalls gefangen. Die Aliens bewegten sich so schnell und geschickt, dass die Menschen keine Zeit hatten zu reagieren. Sie wurden in die dunklen Tunnel geschleppt. Ihr Hilferuf wurden schwächer, bis sie ganz verstummten. Kapitän Lee Minna sah das Grauen in den Augen ihrer verbleibenden Crew. Dies Kreaturen betrachteten sie nicht als ebenbürtig Lebewesen. In ihren grauen, schwarzen Augen spiegelt sich Verachtung wider. Die Menschen wären für sie nichts weiter als Eindringling, Primitivdieb, die heiligen Boden betreten hatten. Sie denken, wir sind ein Jesifer, flüstert Jinho entsetzt. Für sie sind wir weniger wert als Insekten. Die verbliebenen Aliens zogen sich in ihr Tunnel zurück, aber ihre Botschaft war klar. Die Menschen wären nicht willkommen hier, und sie würden nicht lebend entkommen. Kapitän Lee Minna erkennt schnell die schreckliche Wahrheit. Dies Kreaturen, die sie Verwuster nannt, wären nicht nur territorial. Sie jagten aktiv ihr Crewmitglieder wie Rautier ihr Butte. Das war kein zufälliger Angriff gewesen, dies war der Beginn eines tödlichen Spiels. Sie beobachten uns, flüstert Navigator bei seinen Nerves und spürt ihr Fernglas. In der Fern konnte sie die glühenden Augen der Aliens in den Felsspalten erkennen. Sie lernen von unseren Bewegungen. Ihr Sinn zittert vor Angst. Die Bewusste zeigten ihnen Intelligenz, die jedem Menschen Angst einjagen wird. Überall auf dem Bergbaugeland stellten sie raffinierte Fallen auf. Lösfelsen wurden so positioniert, dass sie bei der kleinsten Berührung herabstürzen würden. Metallschritt wurde zu scharfen Hindernissen funktioniert. Jeder Schritt der Menschen war voller Gefahr. Minna, sieh dir das an, rief Jinho undutet auf ihn still. War noch vor einer Stunde sicheres Gelände gewesen war. Jetzt war dort ein tiefes Loch, perfekt gettend mit Mondstaub und Geröll. Sie graben fallen, rennt wir schlafen. Das Schlimmste war die Art, wie die Aliens die niedrige Schwerkraft des Mondes nutzten. Was für Menschen ihnen Hilfe sein sollte, war zu ihrem Albtraum. Die Verwuster sprangen mühelos über 20 Meter weit, als wenn sie flogwiesen. Sie kletterten senkrecht Felswand hinauf, als würden sie auf flachem Boden laufen. Da oben schrie Deho undutet nach oben. In der Kreaturen hing kopfüber an einem Felsversprung. 30 Meter über ihnen. Sie beobachtet sie mit ihren grauen, guckensenden Augen. Dann sprang sie mit einem eleganten Satz zu einem anderen Felsen, lautlos wie ein Geist, so ein versucht verzweifelt. Ihr warf auf die schnell bewegenden Ziel zu richten. Ich kann sie nicht treffen, sie sind zu schnell. Ihr Energiestrahlen verfehlten die Aliens immer wieder. Wenn sie doch einmal trafen, passierten seltsam Dinge. Das ist unmöglich.
meldet sie anglubig, der Panzer der Creature. Die sie getroffen hat, verwandelt sich vor ihren Augen. Die Stelle, wo der Energiestrahl aufgetroffen war dicker und gegensender. Es war, als würde sich die Rüstung an die Waffen passen. Bei der nächsten Begegnung war Science waffwilliger kunstlos gegen das Alien. Sie lernen von unseren Angriffen, sagt sie entsetzt. Ihr Panzer entwickelt sich weiter, nach jedem Treffer werden sie stärker. Die Crew fühlt sich wie Mäuse in einem Labyrinth, verfolgt von intelligenten Katzen. Die Verwuster griffen nicht auf einmal an. Stattdessen isolierten sie einzelne Menschen von der Gruppe. Sie trieben, sie invorbereitet fallen, schnitten ihnen Fluchtwege ab und nutzten ihr Angst gegen sie. Sie spielen mit uns, erkennt Männer mit wachsendem Entsetzen. Für sie sind wir unterhalten. Die Aliens hätten sie als sofort können, aber sie sorgen es vor, ihr Blut zu terrorisieren. Es war ein großes Spiel, und die Menschen waren die hilflosen Spielfiguren. Der Mond war zu einem Gefängnis geworden, und die Verwuster waren die perfekten Wörter. Tief unter der Mondoberfläche erwachten die gefangenen Menschen in einer Welt, die ihr schlimmsten Albtraum übertraf. Dr. Han Minho öffnet langsam die Augen und spürt sofort die Feucht, warme Luft auf seiner Haut. Das war unmöglich, sie befanden sich auf einem leblosen Mond. Jiho. Kannst du mithören, flüstert dem verletzten Techniker zu, rende vorsichtig dessen Wunden untersucht. Lim Jiho hat Tiefkratzer an Armen und Beinen, aber zum Glück nichts lebensbedrohliches. Wo sind wir nur? Die Tunnel um sie herum pulsierten mit einem schwachen, beguligen Licht. Seltsam Pflanzen wachsen aus den Wunden, aber das waren kein irdischen Guts. Sie sahen aus wie eine Mischung aus Pilzen und Korallen, mit langen, schleimigen Ranken, die sich träg in der warmen Luft bewegten. Das Zuglücktet, stammelt Jiho schwach und dutet aufdeibend. Überall wachsen dies bioluminescenten Organismen und tauchten die Tunnel in ein gespenstisches Licht. Es ist wie einem lebenden Organismus. Minho half seinem Kollegen auf die Beine. Kannst du laufen? Wir müssen hier raus. Aber als sie sich umsahen, erkannten sie das war aus Mickey's Gefängnisses. Die Tunnel erstreckten sich in Richtungen, ein endloses Labyrinth aus feuchten, engen und pulsierenden Wunden. Sie begannen vorsichtig zu erkunden, immer darauf bedacht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Luft war dick und schwer, voller fremder Geräusch. Es roch nach verfallenden Pflanzen und etwas anderem, etwas Schlimmem. Minho, sieh dir das an, hoped Jiho und blieb abrupt stehen. Seine Augen waren weit aufgerissen vor Entsetzen. Am Boden des Tunnels lagen Knochen, aber es waren nicht die Knochen von Menschen. Über ist geharten zu verschiedenen Arten von Lebewesen. Einige Schädel waren lang und schmal, andere breit und flach. Manche Knochen waren so groß wie ein menschlicher Arm, andere klein wie Vogelknochen. Waren sauber abgenäht. Das sind nicht die ersten, erkennt Minho mit wachsendem Grauen. Die Verwuster machen das schon seit sehr langer Zeit. Seine medizinische Ausbildung half ihm, die verschiedenen Skelettstrukturen zu analysieren. Dies Kreaturen stammten von mindestens einem Dutzend verschiedener Welten. Sie setzten ihren Weg fort und fanden mehr Beweis für das große Hobby der Aliens. Überall in den Tunneln lagen Metallgegenstand herum, Werkzeuge, Waffen, Ausrüstung von unseligen Raumschiffen. Die Verwuster sammelten Trophäen von ihren Opfern. Sie, der die Technik an, flüstert Jiho und Halbein seltsam Jeffensgeld auf. Das ist viel fortschrittlicher als unsere Ausrüstung. Und trotzdem sind sie all tot. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag.
bei verwuster Jagden nicht nur als Hunger oder Territorium. Sie taten es aus Vergnügen, aus Sport, Jahrhundertelang, hatten sie ihr Jagdtechniken perfektioniert, indem sie Lebewesen von verschiedenen Welten gefangen und gejagt hatten. Menschen waren nur die Nustbut, die in ihr Fall getappt war. Unjudging bei den Bergen von Knochen sie herum, würden sie nicht die Letzten sein dort an der Oberfläche arbeiteten Genier Park Jinho ein Besessener. Sein Handflagen über die Bergbausrüstung, worin zwei über sein Gesicht lief. Es muss einen Weg geben, Memelte verzweifelt. Die Technologie hat ihn schwachstel. Sie Stunden analysierte die Aufzeichnungen ihrer Begegnungen mit den Verwussten. Dabei fiel ihm etwas Seltsames auf. Jedesmal, wenn die Bergbaumaschinen liefen, verhielten sich die Aliens anders. Sie wurden unruhiger, ihr Bewegungen weniger koordiniert. Hannah, komm mal her, rief der Kommunikationssafine sie zu. Kim Hannah eilt zu ihm hinüber. Ihr Ausrüstung in den Händen. Schau dir dies Frequenzmuster an. Die elektromagnetischen Puls und Cereborus drin etwas. Hannah betrachtet die Daten auf seinem Bildschirm. Ihr Augen weiten sich vor Aufregung. Das sind dieselben Frequenzen, die wir messen. Wenn die Aliens miteinander kommunizieren, sie benutzen Pheromone, aber auch elektromagnetische Signale, Jinho's Stimme wird lauter vor Begeisterung. Ihr ganz Koordination basiert auf chemischen und elektromagnetischen Signalen. Wenn wir das trennen den Satz unvollendet, aber beide wussten, was meint. Die nächsten Stunden arbeiteten sie fieberhaft zusammen. Hannah modifisiert die Kommunikationsjut, wenn Jinho die Bergbausrüstung an Bord. Es war primitive Arbeit, Kobolsolid und improvisiert Schaltungen, aber es funktionierte. Erster Test, sagt Jinho Nerves und aktiviert ihr Improvisationsgurt. Ein hoher elektronischer Ton öffnet die Luft. In der Ferne hörten sie sofort in Reaction, die Verwuster begannen zu kreischen. Ihr normalerweise so präzisen, Bewegungen wurden chaotisch. Es funktioniert, jubelt Hannah. Sie können nicht mehr richtig kommunizieren, aber das war erst der Anfang. Bei Menschen begannen ihr Great stark zu nutzen, ihr Unberechenbarkeit. Rendende Spezies wahrscheinlich nach festen Mustern handelten, dachten Menschen außerhalb aller Regeln. Kapitänlich organisiert Scheinangriff, bei denen die Crew in Richtung rannt. Nur plötzlich zu kehren und die Verwirrten, Aliens zu überraschen. Die Hobote fallen aus Bergbauspringst, die mit zeitweise Gehirn aktiviert. Säuen nutzt reflektieren Metallplatten, die Aliens mit Lichtblitzen zu blenden. Sie verstehen nicht, was wir tun, bemerkli mit Grimmzufriedenheit. Ein verwusster Stand wird vor einer ihrer improvisierten Fallen und dreht seinen Kopf hin unter. Die anderen Opfer haben wahrscheinlich immer versucht zu fliehen oder direkt zu kämpfen. Die Menschen hingegen waren völlig unlogisch. Sie stellten sich tot, nur den anzugreifen. Sie warfen mit Steinen nach einer Seite, wenn sie nach der anderen flohen. Sie machten laut Geräusch, die Aliens anzulocken, und versteckten sich dann an völlig unerwarteten Orten. Wir sind zu chaotisch für sie, erkennt Jinho grinsend. Ihr ganzes System basiert auf Vorhersagbarkeit, aber Menschen sind von Natur aus unvorhersagbar. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft hatten die Menschen einen echten Vorteil, die Verwuster, die jahrhundertelang perfekt gewesen waren, standen plötzlich vor But, die Allregeln brach. Der Kampf war noch lang nicht vorbei, aber jetzt war wenigstens fair. Mit ihren selbstgebauten elektromagnetischen Störgeräten, bewaffnet, fort kapitänlich ihr verblieben Crew in die Tunnel hinab. Bleibet zusammen, befahl sie ließ,
und vergest nicht, wir holen en sehr Lutzerk, die Eingang zu dem unterirdischen Netzwerk waren Gregor, als sie erwartet hatten. Die Wind pulsierten mit organischem Leben, und die Luft wurde mit jedem Schritt dichter und feuchter. Jinho aktiviert sein Störgerät, und sofort hörten sie die verwirrten Schreie der Verwuster in der Fern. Es funktioniert, flüstert Hannah erleichtert. Sie nennen's nicht mehr so leicht Orten, aber die Tunnel waren ein Labyrinth. Überall führten in verschiedenen Richtungen. Manch so grob wie fasig Tunnel, ander so eng, dass nur in Person hindert passt. Die bioluminescenten Pflanzen warfen gespenstige Schatten an die W-Web, in die letztlich stürmten Krieger Verwuster aus einer Seitenkammer. Dies waren Gregor und muskulöser als die sie an der Oberfläche gesehen hatten. Ihr Panzer waren dicker, ihr Klauen schärfer. Es waren die Leitsoldaten des Worms. Fewer frei, brüllt deho unteröffnet das Gefecht. Sein modifizierten Waffen zeigten endlich Wirkung gegen die gestritten Aliens. Die Krieger taumelten verwirrt ihr normalerweise perfekt. Koordination war völlig durcheinander. Sie kämpften sich Kammer für Kammer vor. Jeder Raum bracht neue Schrecken. In einem fanden sie riesige Brotbälter, gefüllt mit grünlicher Flüssigkeit. In einem anderen entdeckten sie die Überrest von Dutzenden verschiedener Spezies, wie Trophäen in den Wunden aufgehängt. Dann erreichten sie das Haus des Worms. Die Kniggenkammer war so groß wie ein Raumschiffenger. In der Mitte lag ein Creature, der ihr schlimmsten Albtraum übertraf. Die Kniggen war zehnmal größer als die gewöhnlichen Verwuster. Ihr aufgeblähter Körper pulsierte rhythmisch. Aus ihrem hinteren Bereich kämen ständig neue Eier, die sofort von Arbeiterverwustern weggetragen wurden. Mein Gott, stammelt Zoe und starrt entsetzt auf das Monstrum. Sie produziert ständig neue Soldaten, aber das war noch nicht das Schlimmste. Überall in der Kammer bewegten sich frisch geschlüpfte Verwusterlarven. Sie waren klein, aber schnell und aggressiv, und dies wurden jede Minute mehr. Da hinten rief Lee an Dutet auf in echter Kammer. Dort hingen ihr Gefangenen, Crewmitglieder in klebrigen Kokons, noch im Leben, aber bewusstlos. Minho, Jiho und die anderen, deho positionierte sich im Eingang der Kammer. Get, ich hält sie auf, sein Waffen führten ununterbrochen auf die Wellen von Jungwurstern. Die auf sie schwimmten, die kleinen Kreaturen waren wie lebend. Gesches schnell, tedlich und furchtlos. Wenn deho seinen verzweifelten Kampf fort, rannten die anderen zu ihren gefangenen Kameraden. Die Kokons waren so wie Stahl, aber Jinhos improvisiert Schneidwerk sie konnten sie durchtrennen. Sie leben noch, rief Hannah erleichtert, als sie Minho aus seinem Gefängnis befreit. Aber wir müssen sie herausbekommen, Bever. Ein ohrenbitterbender Schrei erfüllt die Kammer. Die Kniggen hat bemerkt, dass ihr Gefangenen befreit wurden. Ihr massiver Körper begann sich zu bewegen. Und aus ihren Brotpfnungen strammten noch mehr Larven. Der Kampf war noch lang. Nicht wie Dr. Han Minho erwacht Benjamin aus seinem klebrigen Gefängnis. Sein medizinisch Ausbildung half ihm, schnell wieder zu klaren Denken zu finden, aber was in der Kniggenkammer sah, ließ sein Blut gefrieren. Dies war kein gewöhnlicher Schwarm, es war ein Schuld der Terrors. Lee, du musst das sehen, rief mit schwacher Stimme, render auf die und der riesigen Kammer Dutet. Überall waren seltsame Markierungen eingraviert, Symbole und Diagramm. Die Material USSA HFY-Geschichte in den Kämpfen gegen die Larven erkennt Minho die schreckliche Wahrheit. Die jungen Verwuster wurden hier nicht nur geboren, sie wurden trainiert. In den Wunden hingen mumifisiert Überrest verschiedener Spezies, die mit Pfeilen und Markierungen versehen.
die Schwachstellen an Jagdtechniken zeigten. Das ist eine Akademie, flüsterte entsetzt. Sie bringen ihren Kindern bei, wie man verschiedene Arten Jagd sehen sitteten, also die grausamen Lektionen studierte. Hier lernten junge Wuster, wie man Wesen mit Exoskeletten, nackt, wie man pelzige Kreaturen hütet, wie man verschiedene Atemgas auswarf einsetzt dort Jeho, der gerade aus seinem Kokon befreit worden war, Tammel zu einem der metallischen Überrest. Minho schaute das an, stammelte und hielt ein beschädigtes Gurt hoch. Das ist ein Scanner, aber viel fortschrittlicher als ein Serra. Minho nahm das Gurt und aktivierte es mit zitternden Fingern, was auf dem Bildschirm sah. Lee in das Hörstocken. Das Display sieht das Gesamtkepler 440 System und es war voller Leben. Das ist unmöglich. Melter unjustierte die Einstellungen, aber die Anzeige lag nicht. Im Asteroidengürtel des Systems, perfekt Gitten zwischen den Felsen, wartet, in gültig Flott, 100 von Schiffen, jedes größer als die Horizons Edge. Sie sind nicht hier, zu jagen, erkennt Minho mit wachsendem Entsetzen. Sie bereiten sich auf etwas Größeres vor. Die Schiff waren Kriegsschiff, Transporter, Invasionsfahrs. Die Verwuster planten nicht nur die Jagd, sie planten Eroberung. Kapitän Lee. Die gerade einen Schwarm Larven abgewehrt hat, eilt zu ihm hinüber. Was hast du gefunden? In Invasionsfleet, antwortet Minho mit brüchiger Stimme. Und jetzt wissen sie, wo sie uns finden können. Siegt auf die Navigationsdaten ihres eigenen Schiffs. Die der Scanner aufgezeichnet hat, die Verwuster, hatten die Koordinaten des menschlichen Raums. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Sie waren nicht einfach in einen Fall getappt, sie hatten wesentlich der gesamten Menschheit ein Todsort. Algebrucht, bei Verwuster wurden innen, Nachhausfolgen, und dort wurden Milliarden von Menschen zerbeut worden. Wir müssen die Flott aufhalten, sagte mit grimmiger Entschlossenheit, aber all wussten, dass es unmöglich war. Sie waren nur ein Handvoll Menschen gegen eine ganze Armee von perfekten Jägern. Selbst wenn wir herauskommen, flüstert Hannah, why sollen wir ein ganz Invasionsfleet stoppen? Die Antwort war klar, aber niemand wollte sie aussprechen. Es gab nur einen Weg, die Menschheit zu retten und wird sie all das Leben kosten. Zurück in Bord der beschädigten Horizons etwas vermelte sich die Crew den Haupttisch. Die Atmosphäre war gedrückt, jeder wusste, dass sie vor einer unmöglichen Entscheidung standen. Kapitän Lee starrt auf die Sternenkarten. Ihr Zitterten leicht. Wir könnten fliehen, sagt sie Lies. Die Triebwerke haben noch genug Energie für den Sprung in den Hyperraum. Aber ist im Klang hohl. All wussten, was das bedeuten wird. Und dann, fragt Minho bitter, dann folgen sie ans Nachhaus, zu unseren Familien, unseren Kindern. Erdachten sein Kleintochter auf der Erde, die Cheaten abende im Fenster, standend auf Papas Rücker wartet. Hannah scrollt durch die Kommunikationsprotokoll. Wir können nicht schnell genug warnen. Bis unsere Nachricht die Kolonien erreicht, sind sie schon dort. Trinnen liefen über ihr Wangen. Milliarden von Menschen würden sterben, weil wir hierher gekommen sind. Jinho stand auf und ging zum Fenster. Draußen konnte die Verwusterschiff sehen. Bei sich aus dem Asteroidengürtel lassen. Ischet einen anderen Weg, sagte plötzlich. Sein Stimme war ruhig, aber entschlossen. Jinho. Lee dreht sich zu ihm. Der Mondkern ist instabil. Ich habe es bei den ersten Scans gesehen. Siegt auf seinen geologischen Daten. Wenn wir Bergbau-Sprengland gleichzeitig senden, könnten wir in Kettenreaktion auslösen.
die Crew starten, so in war die erst, die verstand. Du willst den ganzen Mond sprengen, nicht nur den Mond, Öcklerchen hau. Die Explosion würde in Schockwell durch das ganze System senden. Stark genug, ihr flott zu beschädigen oder zu zerstreuen. Aber das bedeutet, der Holy den Satz unvollendet. Das wir hier bleiben müssen, vollendet Pilotchen. Hirn ruhig. Hat die ganze Zeit geschwiegen, aber jetzt stand auf. Die Sendung muss manuell erfolgen. Vom Mond hinaus, die still im Raum war ohrenbetäubend. Jeder wusste, was das bedeutet. Wer auf dem Mond blieb, wird nicht überleben. Ich mach es, sagt Jinho fest. Es ist mein Plan. Ich kenn die Technik am besten. Nien, widersprechen. Du wirst gebraucht, die Sprengladungen zu koordinieren. Ich bleib an Sorge dafür, dass alles funktioniert. Lispert, weiß ich ihr Haus zusammenzug. Dies Männer wären ihr Freund, ihr Family. Ich muss einen anderen Weg geben. Denket is nicht, sagt Jinho sanft. Männer, du weit is. Wir all wissen is. Die nächsten Stunden wären die Hörtessen in Lies Leben. Sie koordinierten den Plan. Bereiten die Sprengladungen vor und programmierten die Flugtroute für die Überlebenden. Jinho und Hyunwoo arbeiteten still und konzentriert, als würden sie sich auf eine normal Mission vorbereiten. Sag meine Frau begann Hyunwoo, aber Jinho unterbrchen. Sag ich ihr selbst, wenn wir uns im nächsten Leben wiedersehen. Als die Zeit gekommen war, ermahnten sie sich all ein letztes Mal. Niemand sprach über Heldentum oder Opfer. Es war einfach das. Was getan worden MUSST. Die Horizons Edge startet mit der halben Crew an Bord. Zwei Männer auf einem sterbenden Mond zurückblieben, die Galaxie zu retten. Die Explosion war so gewaltig, dass sie den ganzen Mond zerriss. Selbst aus sicher Entfernung spürten die Überlebenden in ihrem kleinen Rettungskapsel die Schockwellen. Kapitän Lee starrt durch das kleine Fenster zurück und sah, wie ein Feuerball den Mond verschlang, und mit ihm ihr beiden Kameraden. Sie haben es geschafft, flüstert Minho mit tränenestickter Stimme. Jinho und Hyunwoo haben es geschafft. Die Druckwelle erfasst die verwusste Flott wie ein unsichtbarer Hammer. Schiff am Schiff wird von der gewaltigen Energie zerrissen oder ins All geschleudert. Jahrhunderte Vorbereitung, vernichtet in wenigen Sekunden durch den mit zwei Menschen. Aber ihr Leid war immer noch verzweifelt. Das Rettungskapsel war für höchstens 50 ausgelegt. Sie waren jedig 7 Personen. Die Luft wird schnell dun. Das Essen reicht kaum fürs Weitage. Jeden Tag wird Gemmen schwicker. Wir würden es nicht schaffen, sagt Deho am 4. Tag. Sein Stimme war nur noch ein Kürzen. Niemand weiß, wo wir sind. Hannah arbeitet verzweifelt und im beschädigten Funkgerät. Ich krieg das Ding zum Laufen. Ich muss es schaffen. Ihr Finger bluten von den scharfen Metallkanten, aber sie gab nicht auf. Am 7. Tag, als sie all schon die Hoffnung aufgegeben hatten, hörten sie ein Schweiksignal. Hier spricht Patrouillenchef Aurora. Bitte antworten Sie, falls Sie ins hören. Die Tränen der Erleichterung schmeckten salzig auf ihren ausgetrockneten Lippen. 2 Wochen später sah Lever einem Militärgericht auf der Raumstation Alpha 7. Ihr Bericht war so unglaublich, dass viele Physikerin für ein Trauma bedingt Fantasy hielten, aber die Aufzeichnungen lagen nicht. Die Bilder der Verwusste, die Daten über ihre Technologie, die Beweis für die Invasionsflotte. Kapitän Lee, sagt Admiral Chen ernst, verstehen Sie, was ihr Bericht bedeutet. Da drauen jit es in Spezies, die uns als Blut betrachtet, und Sie wissen jetzt, wo Sie uns finden können. Wie nicht müde,
Das wurde Preis, Admiral. Wir haben ihr Ostflot gestoppt, aber es würden mehr kommen. Bewusster sind nicht von einem Planeten, sie sind ein galaktisches Imperium von Jägern. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch den menschlichen Raum. Lies abgekluspert Words of Flicklecture in jeder Militärakademie. Nicht wegen der Mineralien, die sie gefunden hatten, sondern wegen der Warnung. Die sie mitbrachten, dort die Menschheit begann sich zu verändern. Neue Waffen wurden entwickelt, Verteidigungsflint aufgestellt. Kinder lernten in der Schule über die bewusste Bedrohung. Jeder Mensch wusste, irgendwann würden sie kommen. Wir müssen wie sie würden, sadly bei ihrem letzten, öffentlichen Auftritt vor ihrer Pensionierung. Nicht großem, aber ins Klassen. Nicht Monster, aber bereit zu kämpfen. Jinho und Hyunwoo haben uns gesehen, das Überleben manchmal das ultimative Opfer erfordert. Sie blickt in die Mensch. Wenn die Bewusste zurückkehren, und sie würden zurückkehren, würden sie nicht mehr schwach. Blutfeinden, sie würden Menschen finden, die gelernt haben zu jagen. Die Galaxie war kein sicherer Ort mehr, aber die Menschheit war bei REIT.end.